morning. Good morning, students. Today we have a new English class, okay? Today we're going to continue with our workbook. Okay, so we're going to perform 2 pages, okay? Page 136 and 137, okay? Students, are you ready? Okay, please, everybody, open your books on the page 136. Okay, everybody, please pay attention. Look here, please. Okay. Okay, students. Oh my God. Okay. Page 136. Students, read with me the instructions, please. Grammar. Grammar. Present simple. Okay. Everybody, please. Instructions number 1. Circle the correct words. Okay. Everybody, please. Mr. There. Okay. Marian, do or does you has or have a best friend. Ok, acá dice que tenemos que circular cuál es la palabra correcta. Se podría decir acá el auxiliar y aquí el verbo. Ok, do you remember? You use do with the pronouns I, you with a, and does with the pronouns he, she, it, and has, so you use with the pronouns he, she, it, and have, I, you with a. Okay, don't forget that, please. No olvidemos esas reglas, por favor. Okay, continue, everybody. Marian, yes. Okay, I do or does. Okay, Relay is my best friend. Okay, por favor, please, everybody pay attention. If you don't remind this topic, please look out page 44 or your help with your notebook. Okay, si tú no te acuerdas mucho acerca del do o del presente simple, por favor, ve a la página 44 de tu libro y también te puedes apoyar con tu cuaderno. Ok, por favor, chicos, acá la clave acá sería el pronombre, que ya les dije que con algunos pronombres nosotros vamos a usar el auxiliar do y el does. Ahora, I will help you with this sentence, okay? Marian do or does, acá tenemos do, you has or have. Have, please, a best friend. Marian, ¿tú tienes un mejor amigo? Marian, yes, I do. I do. Okay. Relay is my best friend. Relay es mi mejor amigo. Continue, please. Mr. There, okay? I see, and what do or does you do, does or does together? Okay. I see, and what do, please, you do together? ¿Qué es lo que hacen ustedes juntos? Okay, continue. Marian, well, we listen or listens. Recordemos también que hay pronombres que tú les vas a agregar una S, ¿ok? Y hay otros que no le vas a agregar una S. Entonces, estos los de acá, you're going to continue with this exercise, ¿ok? Marian, well, we listen or listens to music and study French, ¿ok? Mr. There, nice. Now about the summer program, why do or does you want or wants to participate? Marian, I want or wants to spend a month in Quebec.
because I love or loves the language. Mr. Deal. And do or does your parents oppose or opposes the idea? Okay? And do your parents oppose the idea? Continue, Mary. Oh no, they doesn't or don't. Actually, they are very enthusiastic about it. Mr. Deal, that's great. Thanks, Mary. Okay. Okay. Continue, please. Okay, este ejercicio ahí lo terminan de hacer ustedes. Okay, continue with the present continuous. Okay. Please look up page 45. Okay. Veamos la página 45 por si no muy se recuerdan también. Okay. Number 2. Read with me the instructions. Write questions and answers using present continuous. Okay. In present continuous, you use the verb to be. Okay. Am, is, are. Okay. Don't forget that. And the final of the verb, you're going to add the letters ing, okay? Don't forget that, please. Example number 0. What really do know? Okay, veamos por favor. What is the verb be, really, doing, terminación ing, now, y el signo, por favor. The answer is study French, okay? She is studying, don't forget, verb be and ing, French. Okay, please continue. Charlie study French too. Okay, por favor, vean acá. Les voy a ayudar con la número 1. Voy a ver acá. Okay. Please, así les va a quedar su pregunta. Is Charlie studying French too? The answer is no, he isn't not studying French. Ok. Verb be, lo tenemos aquí al inicio de la oración. Charlie, el nombre, studying, ing, please don't forget that, French too. Ok, everybody? Continue, please. Number 2. You wear a uniform. You wear a uniform. Okay. Yes, ustedes continúan ahí. Continue, please. Number 3. Where you walk? Okay, walk. Okay. Walk to school. Walk to school. Okay. Where you work? Walk to school. Continue. Number 4. Ball play video games. No, he watch TV. Ok, students, acá les voy a dejar otro ejemplo. La número 4 is ball. Please don't forget the verb be is ball playing video games. No, he is watching TV. Acá. Ok, continue. Okay, review. Number 1. Let's read with me the instructions, please. Answer about you and a friend in your notebook. Okay. Responde acerca de ti y de tu amigo en tu cuaderno. Pero, chicos, por favor, veo que sus respuestas les pueden caber acá, en ese espacio que tienen, por favor. Así de una vez me mandan la fotografía de esa página, ¿ok? Ahora, si tú lo quieres hacer en tu cuaderno, también lo puedes hacer en tu cuaderno, pero ahí es ya criterio de cada quien, ¿ok? Entonces, what is your friend's name?
¿Cuál es el nombre de tu amigo? ¿Ok? Continue. What does your friend look like? Okay. Continue. What do you and your friends do together? ¿Qué es lo que hacen tú y tu amigo juntos? Does your friend play soccer? ¿Tu amigo juega soccer? Mention one thing where your friend is different from you. Menciona una cosa de que tu amigo o amiga es diferente a ti. Ok, yo respondí esto acerca de mi mejor amiga. Ok, para que ustedes se den una idea acerca de cómo deben responder. Ok, number one, Bessie Blas. Ok, ok. Ahora, si tú, Bessie es a girl, ok, pero si tú tienes un amigo, tú vas a poner acá, ¿verdad? En la number two, he looks good all the time. Él se ve muy bien todo el tiempo. Pero como mi amiga es girl, yo voy a poner she looks good all the time. Ok, continue. We speak a lot and we always share with our families. Ok, nosotros hablamos mucho y nosotras siempre compartimos con nuestras familias. Ok, number four, no. Si recordemos que si tu amigo es un varón, vas a poner he. Ahora como mi amiga es una chica, yo voy a poner she. No, she doesn't play soccer. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? She is a fantastic stylist and I am an English teacher. Ella es una fantástica estilista y yo soy una maestra de inglés. ¿Ok? Por cierto que le mando un saludo ahí a mi amiga. Y continue, please. Ahora, acá tú puedes poner pues que es de diferente color de piel, que ella o él es más serio que tú, etcétera, etcétera. Ok, continue. Page, everybody. Number 137. Ok, quiero comentarles que acá casi no muy se ve. Por esa razón voy a cambiar la estrategia y lo voy a leer con mi libro. Ok, pay attention, everybody. Read with me the instructions, please. Okay, number one. Read the text, then mark with the checks manga and or anime. Okay, manga are comics from Japan. Manga comics have a unique style that is easy to recognize. There are manga comics for children, teenagers, and adults. Okay, manga comics are usually printed in black and white. Continue. Characters in manga comics usually have very big eyes and small mouth. Okay, some manga comics are very long. They can have over 500 pages. Oh my God. Continue. Anime is a Japanese word. Anime are animated film productions from Japan. The word is an abbreviation of animation. Like manga, anime productions are easy to recognize. Many anime productions originate from manga comics. There are anime productions for children, teenagers, and adults. Continue. Characters in anime movies also have very big eyes and very small mouths. Anime characters often have strange hair colors such as blue and purple. These stories are usually more complex than stories in Western animated films. Plots mix real life topic and fantasy. Ok.
Pay attention and look here again. Entonces, chicos, ustedes tienen que poner un chequecito si es manga or anime. Okay. About this sentence. Okay. Example number 0. Its characters have exaggerated facial characteristics. Okay. Manga and anime. Las dos tienen lo mismo que dice esta sentence. Okay. Number 1. Its characters' hair color is usually strange. Okay. I will help you, please, with this. You're going to write a check in anime. Okay. You're going to continue with this exercise. It can have many pages. Okay. Manga or anime? Anime, sorry. Okay. Its stories, okay, combine and on real topics, manga or anime. It's not colored. It's not colored. Number 5, people of all, please, ages read or watch it. People of all ages read or watch it. Okay. Continue, please, everybody. Writing. Read with me. Number 2, create your own character. Copy the table in your notebook. Okay, pay attention, please, everybody. Bueno, este ejercicio no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero de otra forma, ¿ok? Necesito, por favor, que ustedes me hagan un manga y un anime. Acá tenemos la definición en Spanish about manga. Son historietas japonesas y tienen un único estilo. Ok, next. Anime, palabra japonesa y son producciones animadas de Japón. O sea que son películas animadas. Ok, entonces usted va a dibujar un manga y un anime, ¿ok? En su cuaderno. Ahora, quiero que veamos acá de nuevo. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo lo quiero. Ok. Acá. Pay attention, please, students. Oh my God. Sorry. Ok. Manga. Acá yo tengo un cómic. No quiero un cómic tan largo. ¿Ok? Puede ser ese. De solo 2 imágenes. Pero in English, not in Spanish. ¿Ok? Continue. Another example about manga. ¿Ok? Ok. Ahora, acá tenemos lo que es el anime. Entonces puede ser sobre una película japonesa. Acá tengo 2 ejemplos. Ahí usted si los quiere copiar o usted busca su propia película japonesa. My Neighbor Totoro. Ok. The next film is Kiki's Delivery Service. Ok. Ok, students, por favor, no olviden, por favor, hacerme eso en su cuaderno. Y see you soon, students. Bye.